ხასანი იყო 33 წლის. ერთი გასროლით თავში. My name is Meri Gonašvili and I'm a forensic anthropologist. For this regime, human life did not have any value. We serve the dead to identify the victims. They can tell you a story about how they were killed, how they disappeared. This is the old military base where 6 mass graves have been identified. When you open the gravesite, the bodies, how they are organized, they tell the stories by themselves. They were thrown like animals. It's not only this area where we have the gravesites, there are more gravesites like that across the country, and they need to be found. You're working with very complicated jigsaw puzzle, and you need to put all pieces together. You have to try your best. On that individual, we see evidence of bullet wounds. During this Stalin period, especially late 1930s, thousands of people in Georgia were accused to be enemies of the state. Around 15,000 people were executed. The interesting thing is they documented their crime. I have 28 execution documents of individuals who were executed on the same day. These 28 individuals who were excavated from grave number 5 might be those individuals we have in the execution documents. We are getting ready to go in Batumi to take some DNA samples, and we are just checking all DNA kits. We have just 3 identified individuals. We need more DNA samples to be taken from more families. გვინდა სადღაც ბევრისგან ვერა, 3 ოჯახისგან რომ ავიღოთ დაახლოებით დნმ-ის ნიმუშები და თქვენთან რომ აი ოთახში რომ გითხარით რომ შეგიძლიათო შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ყოველთვის შეგიძლია გამოიყენოთ ეს სახლი როგორც თქვენი საკუთარი ისე. კარგად თავად როგორ გეკითხოთ მობრძანდით, გამარჯობათ მობრძანდით. One of the first person that was identified was father-in-law of Eteri Kuznetsova. We took DNA samples from her children, grandchildren of Hasan Dishliogli. Eteri knows everything from her beloved husband who passed away, unfortunately, before we had the results. ჩემი მეუღლე იყო 2 წლის, როცა მამა დაუხვრიდა. მამა ჩემის აზიაცკები აქედან შემოგვჭა ერთადერთი სურათი ჩემი მამამთილის, რომლითაც აღვადგინეთ მე აი ის პორტრეტი. Unfortunately, we've been waiting for a year to get remains back to her. The only way to return Hasan Dishliogli to his family is court to issue death certificate. It's been a very long and complicated process. გამოატარეს სახლთან პატარა 3 წლის ბავშვი დედაჩემი ინახულა, კარგად იყავიო და გაყვა მალე დაუბრუნდებიო. თქვენ ხართ მემედ ჯინჭარაძის შვილი, ხო? 37 წელსში დაიხრიტა. აქედან გამომდინარე ის იყო ტროცკისტი, ინგლისის აგენტი და ასე შემდეგ.
არის ოჯახებში, ვინც გაკლიათ და ვინც არის ყველას ხსოვნა არ დამოსება იყოს და სადაც არის ნათელი მისცეს ღმერთმა მაგაზე. We received good news from the court. Terry has got the death certificate of her father-in-law that allows her to organize the funeral. When Terry called me, my happiness, yes, Terry, yeah, we did it. I have a new role now, and that is helping families to prepare remains of their loved ones for burial. ძალიან დიდი ბოდიში მინდა შენ ძვლებს მოუხადო რომ რანაირი სახლი დატოვე და რანაირი სახლის წინ. Sometimes I feel guilty that all my time and effort is for this project. But when I ask the question, okay, if you don't do, whoever will do? Nobody. Hassan was Muslim. It was very moving for me to see how his family gave him a Muslim funeral. რეპრესირებულთა წინაპრები რაღაცა იმედი გაუჩნდათ. რა ძვირფასი შვილებით დატოვა ბატონმა ხასანმა ის ძვირფასი ოჯახი დამიტოვე შენ ბიჭონა. There are many families that are waiting for their loved ones to be returned. We owe for the victims to do everything to return them.